speed again. Okay, we continue with next subtopic, speed and velocity. What is a speed and what is a velocity? All right. Definition for speed. Speed is a rate of change of distance. See, distance move with time. And velocity, speed of an object in a specific direction, that is the rate of change of displacement. Distance, displacement. Distance, speed, displacement, velocity. Okay, formula. Formula for speed is distance divided by time. So SI unit is meter per second. Also velocity is a displacement divided by time. Displacement divided by time. So we get velocity. Also the same unit, meter per second. Again, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. For example, the car is traveling at speed 70 km per hour. It's what we call speed. The car is traveling at speed 70 km per hour due north. That one is velocity. Okay, velocity, displacement. So speed, distance. Nampak dia punya perkaitan. So harap awak jelas nanti bila ke depan kenapa suatu formula itu menggunakan speed, kenapa suatu formula itu menggunakan velocity. Okay. Sekali lagi awak boleh rujuk contoh-contoh ini di dalam buku Engineering Science Textbook. Okay. Contoh tambahan. The figure shown the travel path taken by Daniel from Kuala Lumpur to JB. From Kuala Lumpur to JB, calculate the speed. Calculate the velocity. The speed when it takes 10 hours to arrive. The velocity of the car driven by Daniel from KL to JB when it traveled in 4 hours. Speed, distance. Okay. Maksudnya jarak dari Kuala Lumpur ke JB, dia akan pergi ke Mersing dan dia akan pergi ke Johor Bahru. Okay, so velocity melibatkan displacement, maksudnya satu garis lurus KL to JB. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, saya tukarkan saya punya pointer kepada bentuk pen. Okay, so speed sekali lagi ianya adalah distance divided by time. So macam mana kita dapat 550 adalah daripada KL ke Mersing 200 km, Mersing ke Johor Bahru 350 km. Maksudnya 200 km tambah 350 km. Dan kita bahagikan dengan masa yang anda ambil iaitu 10 hours. So nilai yang kita dapat adalah 55 km per jam. Okay, for speed. And for velocity, velocity adalah berkaitannya dengan displacement. Okay, displacement divided by time. So displacement kita daripada KL to JB adalah, KL to JB adalah bernilai 300 km. So 300 km dibahagikan dengan 4 jam, maka halaju kita adalah 75 km per jam due south. Okay. Alright. Average speed. Average speed is a measure of the distance travel in a given period of time. So average speed is a distance travel, the distance travel divided by total time taken. Okay, for example, macam mana kita dapat average velocity? Supposed to be average speed.
Ya. Average speed. Okey, so macam mana kita dapat purata laju 25.5 km adalah dengan menggunakan formula average speed is a distance divide by total time taken. So kita dapat 50 bahagikan dengan 2 jam, maka average speed adalah 25.5 km per jam. Okey. Okey. Average velocity. Okay, if an object travel with a varying velocity, then the velocity of the whole journey can be calculated as the average velocity. Okay, so formulanya adalah average velocity total displacement. Ingat, bila melibatkan velocity adalah displacement, bila melibatkan speed adalah distance. Dan dibahagikan dengan total time taken. Okay, extra example. Soalan. The figure below shows the path traveled by Mangso from point A to point C. A, B, C. It took 2 hours to travel from point A to point B. So 2 hours from point A to point B, and 3 hours from point B to point C. So this point B to point C is 3 hours. So find velocity. Why the question did not use speed? Because of garis lurus, straight line. Okay. So kita tengok macam mana kita nak buat penyelesaian. Okay, saya tukarkan saya punya pointer pada pen. So velocity from point A to point B, VA to VB. Ingat, velocity is a displacement divided by time. So 150 km divided by 2 hours. So 150 km. So kita memerlukan 2 jam daripada point A to point B. So kita dapat 75 km per jam, 75 km per hour. And then B is a 250 km and we need 3 hours. So formula is displacement divided by time. So our displacement is 250 km divided by 3 hours. So the answer is 83.3 km per hour. And then next question is average velocity of whole journey. So average velocity from point A to point C is a total displacement divided by total time taken. So 150 plus 250, and then 2 hours plus 3 hours. So average velocity is 60 km per hours. Right. Next question. Jamil drive a car along a road from town P to town D. From town P to town D, which is 300 km away. Maksudnya dia melalui jalan ini dengan jarak 300 km. Okay, terlajak. The journey take 5 hours, so jarak perjalanannya ada 5 jam. Raven fly a helicopter, maksudnya Raven naik helikopter due east from town P to town Q. Town P to town Q, and this for a distance, pada jarak 100 km. Walaupun dia guna distance, tapi kita tahu ianya adalah satu jarak yang diukur pada satu garis lurus. Okay. So daripada sini kita tarik ke situ. Okay. In half an hour. Analyze the term as speed and velocity. Jamil and Raven journey. Sepatutnya ayat di sini adalah for a displacement of 100 km. Okay. So
Kita tengok Jamil dahulu. So macam mana perjalanan Jamil. Distance move is 300 km. Time taken is 5 hours. Okay, average speed, distance move divided by time taken. Maka 300 km kita bahagikan dengan 5 jam, maka purata laju adalah 60 km per jam. Okay, ini adalah purata laju. Dan displacement kita tahu bahawa jaraknya adalah 100 km. Masa yang diambil adalah 0.5 jam ataupun setengah jam. Maka average velocity is a displacement divided by time taken. Kita ada jarak 100 km bagi dengan setengah jam. Maka kita dapat 200 km per jam. Okay. Walaupun dia kata dia guna perkataan distance, tetapi dia sebut di sini in a specific direction. Maksudnya P to Q. Okay, next practice question 1. Okay, juga awak boleh dapatkan daripada buku textbook. Okay, an athlete can run 9 km in 1 hour if athlete run at the same average speed for 30 minutes. How far will the athlete travel? Okay, average speed is a total distance divided by time, total time taken. Okay, total distance ni berapa? 9 km. Masa yang diambil 1 jam. So, 9 km km. Okay, dan 1 jam kita tukarkan daripada unitnya kita tukar. Kenapa kita tukar kepada meter per saat? Sebab nanti paling mudah kita jadikan unit yang standard meter per saat. Okey, sebab nanti soalan ini diberi dalam 30 minit. Jadi minit nanti pun kita tukar kepada saat. Okey, back to our first question. So average speed is a total distance divided by total time taken. So 9 darabkan 10 kuasa 3 kilo bagikan dengan 1 darab 60 darabkan dengan 60 saat. Jadi kita dapat 2.5 meter per saat. Okey. Saya dah ajar awak berkaitan dengan penukaran unit. Okey, yang ni kita ada 9 km, tak ada masalah, bersamaan dengan 9 darabkan dengan 10 kuasa 3 meter. Daripada 1 jam kita tukarkan kepada saat. Apa dia punya nilai yang perlu kita tukar? 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 kali 60 saat, iaitu 3,600 saat. Harap-harap tak ada masalah berkaitan dengan penukaran unit. Okey. Jadi soalan yang seterusnya berdasarkan daripada formula atas ini, berdasarkan daripada formula yang atas ini, maka kita tukarkan jadi begini sebab kita nak dapatkan total distance apabila atlet tersebut berlari selama 30 minit. Maka average speed kita dah ada yang atas, average speed. Okey. Kemudian kita ada total time taken iaitu 30 minit. Maka 30 minit ini kita tukar kepada saat. Maka kita dapati bahawa dengan kelajuan ataupun average speed iaitu 2.5 meter per saat, dalam masa 30 minit atlet tersebut boleh berlari sejauh 4.5 kilometer. Okey, acceleration and deceleration. Okey, saya sambung video ini, sesi kita ini pada video yang akan datang. So, sampai sini sahaja. Terima kasih.